the state, the press, once you are ready, please give us a signal so that we can take over. We can start immediately. Are we there? Huh? Somebody should be there to coordinate this and give us a signal. Are you guys ready? Give me a minute. Yeah, that's right. Niko sawa? Haya, thank you. Sasa tutaanza kazi yetu ya leo, na ninataka kuweka slogan yetu, na mtu yeyote ambaye ni part and parcel of UDA anajua slogan yetu iko namna gani. We are not very many, but we are strong. We are strong. Strong body-wise and strong in our voices. Kwa hivyo sasa nitachapa slogan yetu na nataka kusikia sauti. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Hasla! Kazi ni kazi! Hasla! Tunawakaribisha wote mliofika hapa siku ya leo. Sisi tulikuwa hapa na nyinyi katika makao yetu ya chama cha UDA ambao ni makao makuu katika taifa letu la Kenya, na ndio ofisi tu pekee yake ambayo inaweza kupatikana ya UDA, na hapa ndio mwanzo wa mambo yote. Hapo mbeleni kitambo kidogo tumeweza kutoa nomination certificates kwa mgombezi wa kiti cha Matugu Kabishai. Hizo ni sehemu wakilishi bungeni, na tena tukatoa certificate kwa sehemu wakilishi za county assembly. Na leo tumefika hapa tena baada ya kufanya kazi ya ziada ya kuonyesha kwamba UDA ni chama ambacho kinaleta mwongozo na mwangaza wa kuonyesha vile demokrasia inafanya kazi. Katika sehemu ya Msambweni ya kiti tulichoshinda, tulitumia utafiti wa kisayansi wa kutafuta ni nani ambaye alikuwa na wingi wa watu, na tukampata na tukashinda hicho kiti. Vile vile Matugu tumefanya hivyo, Kabishai tumefanya hivyo, na sasa Machakos ambao ndio kaunti yangu mwenyewe ya nyumbani, kulikuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu vile watu waliamaki kutaka kusimama na tiketi ya UDA, ilikuwa ni dhihirisho kwamba hakuna chama kingine katika taifa letu leo katika chaguzi zinazoendelea kimeweza kupata wagombezi wengi kama UDA. Machakos peke yake kulikuwa na wagombezi 16, na wote walikuwa ni wanasiasa maarufu kutoka Ukambani. Wengine walisimama mbeleni, wengine wamekuwa mawaziri, wengine wamekuwa
kama mheshimiwa Kaindi hapa ambaye alikuwa ni mbunge wa Kadhiani na waziri msaidishi, tuliweza kufanya utafiti na tukampata aliyekuwa juu, na kwa sababu ilikuwa ni kazi iliyofanywa na uwazi, wale wapinzani wote waliotegemea kusimama wakakubali kumuunga mkono aliyeshinda, na hiyo ikatufanya tuondoke tukiwa ndugu moja, dada mmoja, na hakuna mgawanyiko wowote kati ya watu tuliokuwa na watu, na wote wakaamua kwamba kienda katika siasa ya Senatorial election ya Machakos, they will all get together and support the nominated through scientific research, the candidate by the name Albanas Gengele Mudhama. And the assurance I want to give him before I hand over the certificates to him is that we are not taking any chances. We are going to campaign, and we are going to campaign peacefully. Why? We are not worried because we have the numbers. We have the support of Kenyans in Machakos County and all other areas where we are filled with candidates. So those who are expecting to compete with us, they should prepare for a peaceful campaign that will put Kenyans together. And that is the slogan and the policy number one of UDA as a party, is to put Kenyans together. In this party, we are going to have elections very soon, between April and June. There's no self-appointed leaders in this party that will be allowed to come in. We will start our elections from the polling stations up to the count. And from the count, we are going to elect national leaders, so that democracy can be seen to be exercised. This is not the party where you find the leader of that party is a Luo and the chairman is a Luo. You find the party leader of that party is Mkamba, and the secretary general is Mkamba, and so on. You find the chair here is a Luya, the party leader is a Luya, even the person who sweeps in the office there is a Luya. No, we are going to reflect the face of this country in our leadership. And that is why we decided to form UDM. Umesikia watu wakisema ati sijui wheelbarrow, sijui nini. Ukiangalia logo yetu hapa, utaona kuna mtu anafanya na kazi na wheelbarrow hapa. Kuna mwingine anafanya na kijiko ya mchanga hapa. Kuna mwingine hapa anafanya na brush ya kupaka rangi. Kuna mwingine hapa anafanya na kamba ya kufanya na panga hata ya kukata ua kama hii. Kuna mwingine na spana hapa. Funga fungua spana iko hapa. Alafu unaenda chini. Unakuta hata hapa kuna mpimaji wa watu ambaye ni nasi, ambaye ni asla. Ukienda hapa unakuta typist, karani wa kuchapa mashini kutype. Sasa wale watu wanatuelewa vibaya. Tunataka kusema this is where you find majority of Kenyans. Na sasa profesa yule anafanya kazi University of Nairobi, akichukua leave yake kwenda nyumbani, anaenda kufanya kazi na wheelbarrow. Kutoa mbolea shambani ndio apande ndizi iliwe na watu wengi, anahitaji wheelbarrow. Sio lori, hata sio pickup. Kuchukua malisho chakula ya ng'ombe anataka nini? Wheelbarrow. Akitaka kuchota mchanga ya kuripea nyumba yake anataka nini? Wheelbarrow. Akitaka kuchota maji ambao ni jerrycan ya lita 20 mara 5 anataka nini? Wheelbarrow. Sasa mimi ninashangaa
lakini tumesukuma wanaume mpaka wamesema hata wao ni hustlers. So we want them to be baptized properly by joining us. And we move together as Kenyans. But we are not saying they need their parties to come and join our party. No. We want to have a maximum of 3 political parties in Kenya. That is our wish, so that we can create a real competition in politics, where you will see Apokomo, Mijikenda, Akamba, Aluja, Akikuyu getting together, because we have only 3 political parties. Na hii mambo ya chama ya nyumba hii, ya kabila hii, itakuwa imekwisha. So kabla kuongea maneno mengi, utaniruhusu sasa nije hapo mbele nikiandamana na candidate wetu ambaye ni mtu wa makamu moyo, anawakilisha vijana, anawakilisha wazee. Hapa ni sawa. Sawa kabisa. So, UDA, hasa UDA, kazi hasa. Hapo ni hapo. Asante. Haya, sasa hiki cheti tunakikabidhi kwa Mheshimiwa Albanas Gengele Muramu na tumtakie kila laheri. Sasa ataleta kiti cha 7 ukishinda zile vingine ambao ni 5 na ile ya Msambweni. Kwa hivyo tunakutakia kila laheri. Mimi kazi yangu kama mwenyekiti sasa nimefika kikombe cha maneno na kazi niliyopewa kufanya, lakini niko na wenzangu hapo ambao tuko na Mheshimiwa Musyoka Kawaya MP for Mwala, ambaye ndiye mtu anatoka constituency moja na Gengele na atamshika mkono. Tuko na Mheshimiwa Victor Munyaka Machakos town constituency ambaye naye atamshika mkono. Tuko na Mheshimiwa Kaimbi ambaye anatoka Kadiani atamshika mkono. Tuko na Puma Ngava na Kiala yuko hapa naye atamshika mkono. Tuko na Mheshimiwa Engineer Titus Ndunzi ambaye anatoka Yata na yeye atakuwa kwa hiyo kazi na wengine wengi. Well, I want us to allow the leaders here to say 1 or 2 words. Na nitaanza na Mheshimiwa Munyaka, then we go to Kawaya, we go to Kaindi, and if our aspirant ladies, one of them is here. Machakos, Mlolungu. Tutawapasa wasema halafu my brother here, one Kabala kuzungumza, halafu mwisho tutampata candidates mwenyewe tutafunga ukurasa. Mheshimiwa Munyaka. Hata inasikika. Mnasikia? Cheki. Hapa inatosha. Okay, sitakuwa na mengi ya kusema, lakini niseme pongezi sana kwa Mheshimiwa Albanas Gengele Mudhama kwa kupatiwa hiki cheti cha UDA party ili atupatie kitu cha Machakos Senator. Mimi nataka niseme candidate wetu is very competent na ni kijana na ambaye pia tuko na uhakika tutafanya kazi ya kutosha kuleta hiki kiti. Vile chama amesema hii chama ya UDA is going to be a national party
na already mumeona imepeana ticket Western na Ukambani, and we are sure by next year we are going to feud all the seats from MCA to MP to Senator to Governor and the presidential countrywide. Kwa hivyo, this is going to be a national party. It's actually a national party from the onset. And what I also want to reinforce is what the chairman has said, that we are very peaceful. We don't expect any violence during our by-election because our leadership is actually very peaceful, and we will want to really campaign for our candidate peacefully and win honestly and peacefully. Thank you very much. Kwanza nataka ni congratulate Bernard Dama, our candidate for the Senatorial seat in Machakos. Na pili pia ni mshukuru wa able chairman and his team for good leadership. We know many parties in this country have collapsed because they lack democracy. The processes they've used to nominate their candidates are a sham. And from the very beginning, when this started, I shared a word with the chairman. And right from the onset, I knew we have a party that can be relied on by all Kenyans in as far as democracy is concerned and fairness. It was not an easy task because while other parties, Wiper and Team and others, have been struggling to get candidates, as we had so many popular candidates that it was really trouble to know which one to go for. And therefore the only way was to use the scientific form. I want to thank the other candidates because they were equally popular, some of them more popular than the candidates for other parties, yet they are not even, without even forming a coalition of team to support our able candidate. I would say majority of you would have had an opportunity to proceed on your own, but you decided party unity and the future holds more than individual interest. I want to make it known that this election is very crucial in as far as determining the Kenyan politics is concerned. And this election, by-election, is going to terminate several careers. And therefore, it should be taken as such. We are not here to participate, we are here to win. And as I conclude, I just want to say that this party tuko na imani na sisi sote tuta-invest and build this baby called UDA. Wale ambao wanaona wheelbarrow, let me tell you, I'm an engineer, but I'm in that wheelbarrow because what we are seeing is a spiritual wheelbarrow, not an object wheelbarrow. It is a wheelbarrow that shows us where we have come from as a foundation, but with a ladder to go where we want. Many people think a hustler is a poor person. A hustler is not a poor person. A hustler is a person who struggles from the current state and makes effort to go to the next, no matter what the obstacles are. And therefore, we are not wishing Kenyans poverty. We are wishing Kenyans an opportunity to move from the current state of wheelbarrow, climb the ladder to where, probably next to where dynasties are. May God bless you.
chairman wetu Bwana Mudhama, asante sana kwa kuongoza hiki chama chetu ambacho UDA mpaka kimefika kikazaliwa na kimefika mahali kimefika. Candidate wetu Bwana Ngengele, mimi nilikuwa candidate nikipambana na Bwana Ngengele. And I think mkikumbuka historia ya siasa zangu nilianza KANU zamani kidogo 97. 97 I was now the young man he is because I was 13. Na nilikuwa napambana na General Mulingo. I have learned a few things tangu ni join the hustler movement. That there is space and a place for all ages. And therefore I decided to offer myself with humility. Nikaambia watu wa Kajiani ya Kuiba na sehemu zote ya kwamba tumeanza hii movement because we are strong. Tunajua mahali tunachoka na tunataka tupeleke wa Kenya mbele zaidi. Katika political scenario ile tumekuwa nayo nchi yetu, tumekuwa na watu na vyama vingi that promise wa Kenya mabadiliko. And I do hope by joining UDA there will be true reforms for the people of Kenya. Sisi tunazungumza juu ya maisha ya Kenya. Na ndio wakati Bwana Ngengele kwa hiyo opinion poll alienda mbele yetu, tulisema we came for this vote. Na sisi tunamuunga mkono ili kuhakikisha UDA imepata hicho. Najua sehemu kama ya Magoko, Kadhiani, that was one constituency. But Magoko constituency has a registered voter 118,000. We are almost 121 constituency. Therefore, we need to lead him and we need to show him the tricks and the ropes so that he can be able to lead. I can only appeal to you, members of the press, there are the other candidates. Just be fair in your coverage and be the best man win. And the best man to win in our view is Ngengele. The chair and the UDA party leadership. My name is Bernard Yala, the first deputy governor of Machakos. On my behalf and on behalf of other husbands who are not here today, I want to state that I was one of the aspirants for his position of senator in Machakos on a UDA ticket. And we paid our nominations and we were able to identify a winner, Mr. Ruto'S in a very free and fair process. So for this matter, I want to state here categorically that we are going to support our brother Ngengele. We are going to stand in solidarity with him. We will give him all our resources. We will campaign for him, and we are sure that Mheshimiwa will win for ourselves, for the party, and for the Hustler Nation movement in the Republic of Kenya. My brother, I wish you the best as we stand with you. We will give you our experience and the support of all the people, all the hustlers. We are going to win this position. Thank you so much. Haya, Job. Very smart man. Chair of the UDA party, members here, members of press. My name is Engineer Titus Tundu, and I was part of the aspirants who were gunning for the flag. And after we went through the opinion report, our brother here, Ruto'S emerged as a winner. And because we want to bring a different culture in this kind of party. As you are very much aware, in a lot of parties, when someone fails to win the flag, they shift and they run around to other parties. Because we know we have this culture of not accepting defeat. So we really want to show another face, and that things can actually be done differently. We all accepted, and this was part of the whole process. Right from the beginning, we had said that whoever wins, we will support. And that is exactly what has happened.
behalf of the others who are here for various reasons, I say we will support you. Personally, I traversed the entire county in 2014, vying for the position of Machakos County Governor, so I know the county, I have the networks all over the county, and they will be actually discussed. Thank you very much. Where's Lazarus Mundi? Huh? Where? Oh, Adam. Bernard? Titus, okay. Lazarus? So say your names and your profession, because the interest of UDA ticket actually attracted people from all sectors in this country. Yes. Okay, kwa mheshimiwa wetu wa leo na chairman wetu ambao ni Bwana Mdama na wale wengine wote ambao ni nyumba ya mahasla, kwa majina naitwa Lazarus Muri. Lazarus Muri nimekuwa candidate, a serious candidate in big race, nikitaka kuwania hii nafasi kwa chama chetu cha UDA. Na mimi kwa kawaida nilikuwa kuna watu wale wamenisukuma ni kwa ajili ya kuja kufanya hiyo kazi nikawawakilishe na niwaimbaji. Mimi ni chairman wa Music Corporate Society of Kenya, na nyuma yangu kuna waimbaji wengi wa Kenya, na mnajua sisi waimbaji wa Kenya tuko na shida na ile hustle tuko nayo, and especially wakati tumekuwa katika hali ngumu sana ya mapato. Mnapojua hali ya corona iliweza kuaffect kila kitu. Sisi tumekuwa na msukumo sana, waimbaji wakiwa wanataka mwakilishi wao wa kuwatetea, na hasa kwa mambo ya legislation. Kwa hivyo sababu mmoja wetu tuliweza kukubaliana, na kama uwezi support, hata wewe uwezi supportiwa. Mimi ningetaka kusema ya kwamba kwa wale ambao ni wafuasi wangu na kwa ajili ya niaba ya nyumba yetu na movement yetu, ningewaomba viongozi wote na ningewaomba wale ambao wananisupport tukaweze kusimama nyuma ya ndugu yetu Bwana Ngegele, tupatie support. Kwa hivyo support yangu iko na tutaenda pamoja. Hii nyumba lazima tuimarishe. Asanteni sana. Wapi Titus? Yes, to the chairman, leaders and fighters. It's my pleasure to be here. I'm Titus Ndabusi. I was one of the amongst the candidates, the youngest one in fact, and I was subjected like another candidate to scientific opinion poll, and I want to admit my brother Ngegele emerged the winner. As a youth, proud to be here, and I urge every youth in the nation to join this young party which is coming up, because we believe in it. It is free and fair. For my brother, the main aim to win and to be in any contest is to cater for the needs of the people. And we believe every person and every voter in our background, they have a lot of issues, and we trust and bless you that you will articulate the issues affecting common humanity, because you are young, you have a lot of strength, you are aggressive and very focused. And I urge my supporters, we strategize and maybe stage the war on another day. I support you, my brother, and I'm very sure we shall win. There's only one doctor in this country who finds time. And when I sensed that they were going to present a challenge in creating consensus
I want to disclose to the people of Machakos County that I personally took an initiative, went and stayed for 3 days with Engineer Dundu and Bernard Tiala at Leopard Beach Hotel in Mombasa, and we built consensus and agreed that whoever was going to emerge victorious, they would all stand behind him irrespective of their formidable political networks in Machakos County. They have done this, and it is a big, big lesson for this country. The lesson is that whereas a lot of state resources are being wasted in the so-called BBI to address the issue of possible post-election violence, post-election violence does not come out of lack of legislation. It comes out of the spirit of accepting results. These men and women who have accepted results in Machakos, who accepted results in Msambweni, in Matungu, in Kapchai, are a greater reason why the resources being expended on BBI should be put on other meaningful state resources. And Honorable Raila Odinga, you now have an opportunity to see that if only you can accept to be accepting the outcome of an election, then there would be no need for people to be worried about post-election violence. The second point I want to make is that, dear Kenyans, the politics of the world and the politics of Kenya in particular, who are currently members of Jubilee in Parliament. Members of Parliament who are in Jubilee and other political parties want to associate with UDA. Please concentrate on your issues. Jubilee members of Parliament, feel free and associate with us, because UDA is a conversion from PDR. PDR and Jubilee have a coalition agreement. Under the law, you cannot be punished, dear members of Parliament, for associating with a party which you share the same coalition with. Number two, the Amani National Congress. They have told the Republic that they want to impeach the Deputy President of Kenya. The chairman here and I, and many others, we don't sleep. We are wooing the Deputy President all the time, that when he is through with his work as Deputy Party Leader of Jubilee in 2022 and as Deputy President, we are wooing him that he joins our party, UDA. We are wooing him. So ANC should not start intimidating the Deputy President just because it looks like he might associate with UDA. And by the way, Honorable Musalia Mudavadi, are you telling us that you suffer from amnesia? You are the same one, Musalia Mudavadi, and the late Sheikh Ashtanda, Honorable Haneri, Mufisa Kitui, and myself, who sat in your house at Riverside when Uhuru came and signed away the presidency, promising you that he was going to support you. How can you be so foolish as to believe him now when you have already had the experience that he is not believable? Anyway, the bottom line is an impeachment motion is a question of numbers. ANC has 13 members of Parliament in Parliament. It means even in a committee of Parliament of 29 MPs, ANC does not have a majority to force to get a chair of a committee. And to attest to this, all the committees of Parliament, there is no single one which is chaired by ANC in the National Assembly or in the Senate. Please swallow your pride which is arising from a funeral pronouncement and accept that the Deputy President of Kenya has the numbers you cannot impeach it. To my brother Kalonzo Musyoka, with due respect, you know how much we relate with each other.
please remember that President Uhuru seems to have developed an urge of promising goodies to bereaved friends. When your father was dead, Kalonzo Musyoka, you were promised that you will be the compromise candidate of the handshakers. Gideon Moi, when your father was dead, you were promised the same. Musalia Mudavadi, now your mother has died, they are promising you the same. Please wake up, smile the coffee, come to UDA. Honorable Albanas Gengele Mutama. UDA. Kazi ni kazi. Asanteni sana kwa mwenyekiti wa UDA Johnston Mudhama, waheshimiwa wote wenye mko hapa leo, na wananchi wote, sana wananchi wa Machakos County. Leo nina furaha mingi sana. Last time I felt like this was during my wedding. I'm proud to be associated with the best, the most democratic alliance that has never been witnessed in the whole world, the UDA. Aslan. Nilikuwa nimetembea kutafuta marafiki, partners wenye tungeungana katika hii safari yangu ya kutaka kutetea kiti cha useneta Machakos. Nikasikiza wengi, but finally I found a true friend, a genuine friend in UDA. Yangu ni machache tu. I promise to the people of Machakos that I shall serve you with utmost good faith. To the party, UDA and Aslan Nation, I want to pledge my loyalty, my unwavering loyalty, and I promise that I am going to correct misdeeds of all that has taken place over the many years within our county. I'm going to put a record straight. I shall make sure that all your books and projects are audited, so that I become accountable for the people who shall elect me. Aslan Nation, watu wa Machakos, niwatangazie leo, ushindi naenda kuleta. Ngele zitalia. Kila kona, kila sub-county, kila ward, kuhakikisha kwamba UDA imepata ushindi, Ngengele imepata ushindi. Kwa hivyo nataka nyote nikishukuru wenye tulishindana, wamekubali kufanya kazi na mimi, kwamba uongozi wangu ni wa kila mtu. Ukiwa ni Mjaluo unaishi within Machakos, ukiwa ni Mgikuyu, kabila yote, mwenye uko na biashara yako, mwenye umeolewa, mwenye uko Machakos, nataka ikue nyumba ya kila mtu. Nataka nikuwe mzee wa kijiji ya Machakos wa kupatanisha watu na kuwaleta pamoja. Asanteni sana. Senator Mudhama, and just one final. Kalonzo Musyoka says that this will be Hatujafika huko, ngoje kidogo. Where is General Coach? Sorry, General Korea. Are you putting that question because we are within this? Yes. That's your question. Kalonzo says that this will be the time for him to face you after you beat the Wiper party. Are you ready to take this position? You know, let me say this. You have participated in football matches and you have watched Barcelona playing another team that is in Division 2. When the team that is going to play Barcelona is heading to the field, they don't say they are going to lose. They say, what? We are going to win. I don't want to say a lot of things. On 18th of March, the decision will be made. We believe we have served Machakos people and placed their expectations where
should be when it comes to leadership. That is what we are going to ask them. Between ourselves and part of the group that belongs to yes, no, no, yes, yes, up, down, where do you want to place your trust? I think I've answered. Mnajua jana our offices were attacked here by some goons who were sponsored by our competitors. And the person who was alerted and responded to that act was General Mheshimiwa Nixon Korea. So I just want him to say one or two words and then tufunge. Thank you very much, Chairman. Kwanza nataka niwakaribishe watu wa Machakos hapa Nairobi County. Karibuni sana. Nataka niseme just like Chairman has said, jana wale wapinzani wetu aswa Babu Owino na chama cha ODM na kiongozi wao Raila Odinga walitumana vijana hapa wakuje waimbe hapa nje wakijifanya wao sisi ndio tuliwatuma kule Bama juzi ili waweze kuwasalimia wale viongozi walikuwa huko wakiwaambia kwa kwenda wasalimie naibu wa rais William Ruto. Nataka niseme nikiwaambia wale wanachama wote kwa ofisi yetu ya UDA hapa Nairobi iko imara. Sisi kama viongozi wa Nairobi hatutakubali mtu yote akuje alete vurugu yote katika ofisi yetu. Wale vijana ambao walikuwa hapa 5 wao walishikwa na wakapelekwa polisi pale Mudangari na leo wamepelekwa kule DCI, wanakuwa process wapelekwa kotini, na wao wenyewe walisema walitumwa na Mheshimiwa Babu Owino wakiwa na kamanda. Nataka niwaambie hao viongozi Babu Owino na kamanda na Raila Odinga kuwa siasa ya Kenya imebadilika na hatutakubali siasa ya fujo ya kutumia vijana na watoto wenyewe. Sisi kama viongozi wa chama cha Jubilee na UDA, kwa sababu hii UDA ilikuwa ni coalition partner ya Jubilee, na tuliona juzi Tuju wakikubali kuwa sisi tulisign coalition agreement na UDA na hakuna shida yote sisi tukiwa hapa kama wanachama. Nataka niseme hivi, sisi hatutakubali fujo yote, na sisi pia tuko na vijana wetu ambao watahakikisha kuwa wakiambatana na polisi watahakikisha kuwa tuko na security katika chama cha UDA. Na yule mwenye anataka kuleta nyokonyoko kama Babu Owino hakuje mwenyewe na akuje na watoto wake hapa walete hiyo fujo. Tutapata na wao mondo kwa mondo. Tutahakikisha kuwa wao ambao wanataka kuleta fujo waache kutumia watoto wenyewe, wakuje wenyewe. Kamanda akuja hapa mwenyewe, Babu Owino akuja hapa wenyewe, ndio tuonane viongozi kwa viongozi. Tujue nani ndio nani. Lakini waache kutumia mahasla. Nataka niwaambie mahasla pia. Hii ni chama cha mahasla. Wale mahasla ambao wanataka kutumika vibaya, nataka niwaambie wakatae kutumika vibaya, wakuje katika hii chama. Hii chama wako na kiti katika meza ya kuongea mambo ya mahasla. Tuhakikisha kuwa wale vijana ambao wana